ಗುರುವೇ ತಾಯಿ ಗುರುವೇ ತಂದೆ ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ ಗುರುವೇ ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ ಗುರುವೇ ತಾಯಿ ಗುರುವೇ ತಂದೆ ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ ಗುರುವೇ ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ. Anybody wants to join? You can unmute, we can repeat. ನಾ ಎರಡೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಇಂದಿರಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ರಿ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್. ಗುರುವೇ ತಾಯಿ ಗುರುವೇ ತಂದೆ ಗುರುವೇ ತಾಯಿ ಗುರುವೇ ತಂದೆ ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ ಗುರುವೇ ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗುರುವೇ ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ. So this is a small invocation to Guru, as we have told in the previous classes also. Guru is one who is always within us. He is a guiding force. So you can go back, close your eyes, listen to your inner voice, that becomes your Guru. And the textbooks become your Guru, satsang becomes your Guru, and the situations, circumstances, both positive as well as negative, there is a lot of learning. So every day is a learning, every situation becomes a Guru. We surrender before such Guru and then start today's session. So chapter 8 Bhagavadgita, we have already covered 10 shlokas, first 10 shlokas. The name of this is Akshara Brahma Yoga. Akshara Brahma Yoga. ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ, ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್, ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್, ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದಿ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಟು ಅರ್ಜುನ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ವ್ಯಾಸ. So Vyasa makes Ganapati write, and then how Bhagavad Gita came into existence andre Vyasa Munigalu, he has written Vyasa Mahabharata bardralla munche, before writing Mahabharata he has written several, he has classified the Vedas. So he is an expert in documenting all the things that have happened. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮುನಿಗಳು, ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ,
ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಮವೇದ ಋಗ್ವೇದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋರು ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾರದ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅವರು. ಸೊ ಹೀ ಕೀಪ್ಸ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೋಕಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಪುರಾಣ ಸೇಸು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ವ್ಯಾಸರು ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ ನಾರದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್? ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೌ ಯು ನರೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವತಾರ ಪುರುಷ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಟ್. ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಅಧರ್ಮ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೈಡ್ಸ್, ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ and then he corrects certain things and then he goes away. That is, they have a different way of life that is described in chapter 3 and 4 also. Bhagavadgita dalle bartade. But that apart, so Krishna has come, you have seen him in Mahabharata, you have been part of that. So you write about Krishna's sayings, Krishna's teachings, what happened. ಆವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. he writes whatever he has seen in the battle of, I mean throughout Mahabharata, and Bhagavad-gita is part of Mahabharata. And as we all know, Bhagavad Gita is the guideline which is given by Lord Krishna himself to Arjuna. Arjuna is only a context here, and he takes Arjuna's questions but addresses all the life questions, which every human being faces, which every human being at all levels faces. But only people who start reflecting, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು, ಮಿಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದುಃಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವಿಶ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. These are exact words told by Sadhguru. Do you agree with this? Isn't it? When do we say suffering? When we say, when things do not go as per our wish. It may be correct, it may be wrong, everything is relative. So when things don't go according to what we expected or what we thought or what we feel, then we call it as a suffering, and this is bound to happen in every person's life. So when we start reflecting, when a person is little mature, he starts reflecting as to why it happened, what is the right way, then Bhagavad Gita comes to help. And that is how people look up to spirituality or spiritual direction, and Bhagavad Gita is one of the, I should say, very handy, or I will call it as a actually very user friendly book if we understand it properly. So there are 4 things which I feel is important. One is we must know the creator is Parabrahma. Chapter 8 in the beginning, ಅವನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಹೂ ಆಮ್ ಐ. ಜನರಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಷರ, indestructible, against you who is destructible, and in you I am the soul which is again indestructible. But you as a person, with your body, with your mind, with your, this is always not permanent. It gets destroyed, your body gets destroyed, and you will go as with your soul to another body. But I am always there, everywhere and within you also. So ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Then he explains his creation. He is a creator, totally imperishable, unchangeable. He is the only thing which is constant throughout millions and millions and millions of years ago. ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯುಗಗಳು, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಸತಯುಗ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳೊಳಗಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋನು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಅನ್ಚೇಂಜಬಲ್
ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೂ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಟಿಟಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, he is always there. His creation that gets generated and that gets destroyed. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಎರಡೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್, I sustain, and I destroy. So from me it comes, from me it sustains, and back unto me it dissolves. What dissolves? This creation. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So therefore we have the creator who is imperishable, infinite, and the creation, and that creation is this world of Prakriti or Maya, or I told you last time, it is a mixture of materials and mind, intellect and ahankara. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಮಾಯಾ. Please let us understand this, take some time to understand. So this Maya is also called Prakriti, and we worship this Maya as Devi. And this Maya is a wheel that comes in the form of many things between our mind and God. Try to just conceptualize this one. So ದೇವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. This is my creation. What is my creation? I have created with the earth, the water, the air, the space and the fire. ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ. It's nothing but, if we speak of scientific terms, these are all materials. It's a matter rather. Matter. It's a matter. Along with that I have given ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ with respect to this one. Every human being is unique with respect to his own manassu, his own buddhi, his own ahankara. It is God's creation. But how each person varies, ಈ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಿನಿ ಮಧ್ಯ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾನ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, I have used my free will, I have used my choice to create my world. She has used her choice to create her world. Swarchala has used her choice to create her world. All of us have received the same manassu, buddhi, ahankara. A buddhi will make a choice. What direction I should go? What should be my profession? What should be my environment? So we have made a choice. This is his creation. He creates the resources and he gives these three things: your mind, your buddhi and your ahankara. Ahankara means it is the no, I don't say ego, you can call it as ego, but it is a collection of all the samskars, all the subconscious mindali ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಹಂಕಾರ. ಬುದ್ಧಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಗೋ ದಿಸ್ ವೇ, ಗೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಾಯ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ವೇ, ದಟ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, creation. Then third thing is he has made for this creation there is a law. What is that law? Law of karma. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ದಟ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಗೈಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಟ್ ಲಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಲ್. ಇದು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ರೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಇದು ಬರ್ತತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಈಗ ದೇ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೆರ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ದೇ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಯುವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪನಿಷಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ DNA and you will have to face it. You only have to face. You tell good words, people will talk to you sweetly. Speak bad words, people will speak to you badly. So this is law of karma he has created. Nodri ಮೂರನೇದ್ದು, he spoke about himself, who he is, aksharam paramam brahma, and then there is prakriti or maya, and the third thing is there is a law. This prakriti functions as per the law of karma, nothing else. It is law of karma. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ನನಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸಿ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ವಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ throughout Bhagavadgita he says, surrender to me. What I have to surrender? My buddhi I have to surrender. My will I have, free will, whatever choice you are making, no, just surrender to him and then make a choice. He will take over. He will make you take the right choice. So what is the condition? You have to surrender. So in the last 5 shlokas he says, always remember me, mam anusmara sarveshu kaleshu. ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸರೆಂಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, then there are less chances that you will go wrong, because at that time he will take care. Unless we surrender, God says, I will not come, because I have given you free will, you can do it, no problem. ಚಲೋದು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ಫಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆ. Then why should we ask, why should we surrender to God? Because always what we think good may not result in good. Always what we think, our intentions may be good, our activity may be good, but we are not aware of many things which are happening. Therefore if you surrender to God, he will take over. And therefore he says, ananya chintayanto ma ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. He who surrenders, who thinks of me always, then I take care, I take complete control of him. So isn't it easier for us? Yes, it is easier, but it's not easy also. It appears easy, but it is not easy, because God himself has put prakriti or maya. So our manasu or buddhi, it will start coming away. Distractions are bound to happen. ಅದು ಅವನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಆಸೆಗಳು ಎಳೆದಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅವನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತಂ ಧನಂಜಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೇಸ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ that he says, always he says, surrender to me, always think about me, constantly think about me, and practice, repeatedly practice. As Padmini was saying, keep writing. So writing Ram Nam Japa athwa any god of your choice or whoever you believe in, if we keep remembering God always in any form, so that will make us in one way, I should say, adhere to him, and our ego reduces, and then we are surrendering. So with that we now start with the 11th shloka. Indira repeat madri. Yadaksharam vedavido, yadaksharam vedavido. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ, ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ, ವಿಶಂತಿ ಯತಯೋ ವೀತರಾಗಾಃ, ವಿಶಂತಿ ಯತಯೋ ವೀತರಾಗಾಃ,
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संगृहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् मूर्ध्याध्याय मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणा आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते. Okay, so the 11th shloka says yat aksharam vedavido vadanti vishanti yatayo vitaragaha yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshe. Again he says yat aksharam, yava akshara vedavido vadad. Vedavido means those who knows, those who are the scholars of Veda. So that akshara, those who want to know that akshara, and vishanti yatayo vitaraha, those who want to enter, leaving the, giving up the attachment of, giving up the attachment, and yad icchanto brahmacharyam charanti, brahmacharyavannu ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ I will tell you how to go towards that goal. There are three things he is telling here. The scholars of Vedas, okay, and Yati, that means all the great sages, all these people want to reach that akshara. Akshara is imperishable. So they want to reach that akshara, they want to reach that that state, giving up the attachments, and they give up the, they practice celibacy, brahmacharya, and they want to enter there. So that goal where they are going, that type, that direction, I would like to tell you.
ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಮರೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಗೋ. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಅವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂಥವನು, ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಲೇಜರ್ಸ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ಷರಂ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಕ್ಷರ ಇಸ್ imperishable. Second one is Vita Raga. This again repeating constantly, he repeats Vita Raga. So today Indira will talk little bit after this about Kama Krodha. In that will be part of that. So Vita Raga andre, Vita andre bidodu, Raga andre attachment towards many things around us. What are we attached to? So this can be an exercise. What are we attached to? Take 1 minute and tell me, what are we attached? What are you attached? Each one of us has many attachments, right? Many attachments. Can we name 1 or 2 of them? One by one. Yeah, ma'am. Yeah. Kid, husband, kid. parent, father. Okay. Father, brother. Okay. Materialist things like car, house. We are attached, no? Jewelry. Yeah, we are all attached to such that. things. Correct. Very good. Any other answers? Ma'am, phone. Yeah, phone attachment. Correct. Best answer was this. That is true. My goodness. I think that is the greatest beyond husband, children, everybody. Am I right or wrong? ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಅಂತ. We have become so addicted. It is beyond attachment. Anita, you have given the best answer. Any other attachments? It is addiction, ma'am. Addiction. ಹೌದು. We should not blame alcohol. We should blame mobile now. There is no alcohol. There should be a rehabilitation centers for us. Actually, we have come to that stage. ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ any other? Indira, anything? Yes, same like attachment to family. Yeah. Any other? Padmini, anything anybody wants to add? Suvarchala, Mangala? Okay, so ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಲೀವ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲೀವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. We don't realize that we are attached to something. So liking everything and getting involved, it's a common thing. It's very natural because we are all grihasthas, we are all householders. We are not sannyasis that we leave everything, go sit in Himalayas holding the japamani or kamandalu togondu. Now aa tharadavaru alla. We have come here, it's our karma bhumi, we have to do. So giving up attachment, simple things. Ramakrishna Paramahamsರು ಹೇಳೋದಾತು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋದಾತು, ಏನಂತಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮೋಹ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಹ. ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ when it is required, you should be able to just move. When it is required, these are all very strong attachments. Even the professional. Dr. Pratibha? Yeah, Mangala? I think one more thing that we are attached to is our body also. Yes. You know, like people at the end of life, they don't want to give up the body at all. Actually, yes, this chapter deals with that only. How to prepare for that. So you are right, we are attached to the body. All these are related to body only. Husband, children, isn't it because of body only? Everything starts from what Mangala said. We identify ourselves with this body. Pratibha is this, so my husband, so my children. So like that, everything revolves around the body. It is inevitable, but it should not be too much of attachment. Some amount of duty related, responsibility related attachment should be there, and it will be there. It is natural.
but it should not be so much so that 24 hours we keep thinking about that, moving away from God. That makes it more attached. So attachmentನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we need not run away, or it is not wrong not to be attached to our own family, but we should not be too much immersed in that, so much so that we don't get time to chant God, we don't get time to think about God, we don't have time to evolve spiritually. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ when we fix certain time, let us say, and if it is not something essential, ಆ ಮೋಹದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಅದು ಮೋಹ, that becomes too much of attachment. So our attachment should be restricted to responsibilities, it should be restricted to duties, and that can be converted into godly nature by thinking God in all these people. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಡೋದು, ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಮಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, isn't every person manifestation of God? So by doing that job, by loving them, we are loving God ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ that attachment can be converted. Otherwise it's very difficult to know, I don't want to be attached to anybody ಅಂತ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. Second thing what we can do is, whenever we get hurt by these people to whom we are attached, always when you get more attachment, there is likelihood of expecting more and getting hurt more. You agree with me? When you get too much attached, you expect too much, and then when that is not fulfilled, you become miserable. So that is another reason why we should not have too much of attachment. So during that such time, you must understand that we have come here for a purpose. We are ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಲೇಬೇಕು to avoid being miserable. Have less attachment, in the sense attachment should be in a way that there is love but there is no expectation. That means there should be unconditioned love. Very difficult to practice, but this is what Sri Sharda Devi practiced towards everybody, and this is what mother practices. Usually mother towards a child never expects yes or no, or if we expect, we should stop expecting. We should always have unconditioned love. Then what happens is that attachment becomes only pure love. ಸೊ ಗೀತ ರಾಗ ಅದು ಒಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ದೇ ಸೇ ಫಾರ್ ಮೆನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ ದೇ ಸೇ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಅದು ಒಂಥರ ಓಜಸ್ಸು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮೆನ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಹಸ್ರಾರ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಾಸ್, ಮೂಲಾಧಾರದ ಸಹಸ್ರಾರವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಡಿಸೈರ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್. ಹಿಂದಕ್ಕಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲಿಬಸಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೃಹಸ್ಥಾಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸ್ what we have to apply is, we have to practice control over this. It need not be zero, it should not be zero also. There should be a control on our desires, and more they say for sexual desires as well as for wealth. Indira, I am sure she will tell. Idadmele I think Indira you can explain. I will leave that part. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, I will tell you how yogis want to attain that akshara, and they want to enter leaving this attachment, and they wish to be there following brahmacharya vrata. I will explain. Next shloka, sarvadvarani sanyamya manohridi niruddhya cha murnyar dhayatmana pranam asthito yoga dharana. Here he is giving few steps of meditation. Now chapter 4 dhyana yoga, we did that.
4 ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದೊಳಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ in brief, if I have to tell you, so how to attain akshara, how to meditate. Whenever we say always remember me ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವದ್ವಾರ, ದೇರ್ ಆರ್ 9 ದ್ವಾರ, that means entry to this body, that you know very well, no? ಕಣ್ಣು, nostrils, ಬಾಯಿ, ಕಿವಿ, then the genitals and the anus. So all they make 9 ದ್ವಾರ, ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಹೆಂಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. If you remember last time meditation we did, we always consider heart as the seat of spirituality, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೃದಯ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಐಸೋಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲೆಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಮಸ್ಥಿತೋ ಯೋಗಧಾರಣ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ ಟು ದ ಹೆಡ್. ಈ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬ್ರೇನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗಧಾರಣ. ಓಂ ಇತಿ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಓಂ ಅಂತ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಇನ್ ಮೀ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒನ್ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಟೇನ್ಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ ಅಂತ. ಅಟೇನ್ಸ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀಯ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್, ಐಸೋಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಶ್ವಾಸವನ್ನು, ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚಾಂಟ್ ಓಂ. So that will make your mind very, very, very calm. It will isolate yourself from others. Now, avaga repeatedly, whenever we get time, we should practice this in our room, or whenever you get this isolated space, because more your eyes, ears, ade mobile anta Anita helidralla. Why mobile disturbs? Because always we are listening or we are seeing something, constantly is happening. So as long as your sense organs or these eyes, ears, everything, and talking, all this is open, your mind will not concentrate. So therefore we must practice silencing our mind by closing our eyes, going to an isolated place. Ramakrishna Paramahamsರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ once in a way you have to go to an isolated place where you are alone, spend the entire day there and then come back. You will really feel refreshed, because you are with yourself, you are with the nature, you are not speaking to anybody else, and you will close and you will enjoy your own company. So that we have to practice, and he who does that will attain me. So this Om anta, Om iti akshara, he has given lot of meaning to this word, a lot of value to this Om chanting. Whenever we do meditation also, some of you might have got ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಓಂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಓಂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೋವನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ reasons to say chanting Om calms your neurons. Chanting Om calms your neurons. So how to chant Om? I am sure all of you would have done yoga. Indira, can you highlight on how ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಓಂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Is consisting of 3 letters. Okay. A, U, M. Okay. ಅದನ್ನ 3 ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀತ್. Okay. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅ, ಉ, ಮ 3 ಸೇರಿಸಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಅಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಾರ? ಯೋಗ ಟೀಚರ್. ಹಾಂ. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್.
that more pronunciation should be more. Long, correct. Without Mahavaga, when we breathe out, Correct. and ma should be more, elongate, Yes, correct. as long as possible. Correct. So breathe in and then as you exhale, you chant Om. Yes, yeah. Breathe in Okay. and breathe out with Breathe out Om. with Om. Yes. So that there is a way to chant Om, and before Om, he says, put your mind, concentrate on the heart, take a deep breath. Adane ಹೇಳ್ತಾನೆ, take a deep breath and then chant Om. Close your eyes, ears, everything. Isolate yourself, and this, if you do at the time of death, 100% you will reach me. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, there are different layers. You can go to any loka after your death, but again you will come back to this earth. But if you think of God and meditate and leave this body, then there is no rebirth. You will ultimately reach me only. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಓಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ even I don't know, NASA scientists also said when the first, I hope all of you have read that thing, no, the first sound which came when the Big Bang theory, as per the science, when the earth took it separated, earth was part of the sun, they say it got separated from that ball of fire, and then it cooled down, and then there was life on earth, and that's how the living beings started living on the earth. First sound that originated was Om, and they have recorded it, they have traced something like that, and God created with that sound. Before anything, Om came into existence. Before anything, it was a sound. So therefore we must value that sound, and if we keep practicing, we go back to that frequency of the creator. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಂ ಅಂತ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚಾಂಟ್ ಓಂ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ calm down your this one, and when your mind is cool and calm, there is more rational thinking and more coherent thinking. The brain just calms down. This is my experience also. I am sure all of you would have experienced. So ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭಃ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ. ಸೊ ಅನನ್ಯ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಅನನ್ಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸತತಂ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್. For them, I am easily attainable. Sulabham Partha. You can see me. You can. What happened to Ramakrishna Paramahamsa? They saw God, no? What happened to Bhakta Kumbhara? Avanu Bhagavanta nodadala. What happened to Mirabai? She also sees God. So like that, seeing God means it's higher level of evolution. Nothing but higher level of evolution. Free from this trivial chota mota things what we are experiencing. We are reaching a higher level. So when do we reach that level? When is he easily attainable? When he says ಸುಲಭಂ, ಸುಲಭಃ ಪಾರ್ಥ ತಸ್ಯ ಅಹಂ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಪರ್ಸನ್, isn't it? Is it easy for us to remember? How easy or how difficult it has been in the last week? Constantly. Were we able to remember constantly? I did make an attempt. First 2-3 days was okay, then again it was little like this. But of course, again and again, throughout the day, Andre, how many times did we have to, remind ourselves, and then we remembered? How is it? How was that? Is it easy? Just yes or no? Not easy. Not easy. No, ma'am. No? Not easy. Not so easy, right? Actually, when we are in difficult times, we remember. When we are in good mood, we don't remember. Yes. So that is he knows it. That's why he's telling. Krishna knows our tendency, and he is so clever. He only has put that maya. He himself has put that maya, and he himself tries to remove our mind through Prakriti. But again, we must show that he is testing our effort. He has given us this much of free will. How much we use that, come back. So, but he says, if you remember, Sulabhaha, I will, you can attain me easily. Then last shloka says, Mam upetya punarjanma dukkhalayam ashashvatam napnuvanti mahatmanaha samsiddhim paramam gatahat. So reaching me and having reaching the highest perfection and having
ಅಟೈನ್ಡ್ ಮೀ, ಈ ಥರ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ರೀಚ್ ಮೀ ದೆನ್ there is no punarjanma and you will not again be born where in the on the earth which is in this life which is full of dukkhalayam ashashvata, this is of misery. He himself says life is of misery. Then what is the reason he only has created, why he has to create dukkha also? He only has created this world and he says practice this and come out of that. I will relieve you from dukkha and punarjanma. I will relieve you of dukkha and punarjanma. So what is this all about? When you only create this whole prakriti, put us into this misery, and then when we are suffering, you say do this and come out. So this is his plan. This is the creator's plan. He has created the world. He has given the guideline. He has given the law of karma. Use your buddhi and get out of it. So it is, they say, ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದೇ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. It is one type of evolution, going from the lower state to the higher state. In other ways, when let us say it's science or research or whatever, don't we put hard work, memorize or use analytical mind and try to solve the problems? This is one step above this, where we are trying to analyze and solve the intricacies or complexities of the mind. We are trying to solve the complexities of the mind. And there is a way out. He says just surrender. He says just surrender because it is very difficult to surrender. The ahankara comes on the way. The minute you surrender to God, then it opens up and then you will manifest that divinity. So it opens up because he takes over. From where does he take over? Outside also he is there. Within us is there. That Jiva is within us. That Paramatma is within us. He takes over and then he gives a new meaning to our life, and that is how he manifests himself. The ultimate aim now, punarjanma beda, adu beda, idu beda anta annodi enu, we are manifesting the divinity that is already within us. We are not showing, we are not expressing, just like our genes. Some will express, some will not express. So what is that which is preventing this expression? Why we are not able to show? It is because of our ignorance. It is that ignorance is ahankara. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಗಾಡ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಪದ್ಮಜಾ knows what we did, one exercise in our institution. So the first second year students passed the examinations and they did very well, and one or two came back and then they told us, madam thanks ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. Then we were wondering they should come back, everybody should come back and then meet the teachers, not only us, they should meet all the teachers and say, isn't it? So they didn't come. Then I posted something nicely. I told them, see, you have done very well, best wishes to in your career, but come back and tell your teachers, thank them for what they have done, so that their blessings and best wishes will take you ahead anta. After we told about 30, 40, 50, I think nearly 50, today so many came in the evening, 50 students came back. ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ, ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಿದರು. ದೇ ಟುಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದೇ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಾಲು ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? we wish them, isn't it? We give good wishes. So what happened? They bent down, their ahankara came down and we gave them the best wishes. Similarly, little bit of bending down before God opens up those channels from the universe, from the superconscious, whatever you call it, and that will take us to much higher level. So that is what it is. So surrendering, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುಃಖಾಲಯ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ದುಃಖ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುಃಖ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ದುಃಖ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮಗು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ ಮಿನಿಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ವೇ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ದ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಇಟ್ ಕ್ರೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬೀಳೋದು, ಏಳೋದು, ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ.
then you face a lot of hurdles, then people will insult you. Throughout there is a share of happiness is very little, unhappiness is quite a bit, quite a bit. That is the way of life, Krishna himself says. So if you want to get out of it, Satatam Nitya Yukta, just simple, remember me, I will remove you from this misery. Constantly remember, at the time of death you remember, so that you will reach my abode. This is what is the thing. Next shloka we'll take next time, because there's a lot of more very interesting different ಲೋಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ there are 7 lokas up, 7 lokas below us. What are those? We shall see in the next class. This is about today's thing, where he says meditate and remember God once again, Satatam. And at the time of death, if I would repeat that if you want to remember God or meditate at the time of death, we must practice it regularly until it becomes a subconscious activity. Until it becomes subconscious activity, we cannot. ಒಬ್ಬರು ಅಪರಾಜಿತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. there was one I think from Kerala only, the Dikshita, either Tamil Nadu or Kerala. ಅವರು he was a renowned scholar, ಪಂಡಿತರು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಕರು. he told ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ವೆದರ್ I am chanting God continuously, whether it has become my subconscious activity, I want to check ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ನೌ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, and during that time, unconscious means semi-conscious, you can say. So just see what I will talk ಅಂತ. ಆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಮಲಗಿದ್ರಂತೆ, and he slept for 4-5 hours. Then he got up, then he asked, what was I speaking ಅಂತ. So they said Om Namah Shivaya. ಅವ್ರು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ he was chanting Om Namah Shivaya. ಅಷ್ಟೊಂದು it should become your subconscious activity. Similarly, ಇವಳು ಸತಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಳವಳು ಸತಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ. she was tortured, she used to undergo lot of torture in her in-laws place, lot of work. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ 16th or 17th century, ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ. she always used to remember God and ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕುಳ್ಳು ಬಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಕೌ ಡಂಗ್ ಕೇಕ್ಸ್ ದೇ ಡು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ನೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತಟ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು. So much so the people who used to take, they could hear that japa in those cow dung cakes. ಕುಳ್ಳಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಂದಾವಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ, ಅವರು ಗೋಂದಾವಲಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ರಾಮ್ ನಾಮ್ ರಾಮ್ ನಾಮ್ ರಾಮ್ ನಾಮ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, it will become so much, ಅಂದರೆ every cell in your body will start vibrating. And it is proven, mind body medicine, they say any vibrations they transmit physically, they go towards all the cells. All these vibrations, the mind will have an impact on the body. So this is believable. So therefore our subconscious activity should be more of positivity. As I said last time, God is nothing but positive. Let us be more positive, more kind. Let there be always thoughts of higher thinking, and let's not entertain the thoughts which are of lower quality, which don't matter to us. Anything which takes us above, let's entertain those thoughts. Thought free, difficult to attain. Let's entertain the thoughts which will take us towards God. Let's reject the thoughts which take us downwards. They do come, they do disturb, because we have samskars from so many births. But actively if we think about it, then we can gain a control. Over a period of time, it becomes subconscious activity not to think negative, but only positive. And as positive goes on increasing, it becomes only God. So with that I end here, and Indira will say few words about last time. We said positive thoughts means it should not, adashtu, it should not be negative.
For a spiritual seeker, it should be, if you don't think good, then kama, krodha, mada, lobha, moha, matsara. These are the 6 negative thoughts that are likely to disturb us. What are those? Desire, anger, greed, arrogance, ಮತ್ತೇನು jealousy, attachment. ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. How to get over and what is the importance? Indira, over to you, then we'll call for discussion. ಕಾಮ ಮತ್ತು I'll tell ಕ್ರೋಧ. whatever. Yeah, whatever you feel, you can say. Kama and Krodha, only two things I'll tell. Okay. I'll tell whatever I Sure. can. Sure. Tell. So, Arishad Varga, these are 6 enemies in our, these are the internal enemies. The 6 enemies are Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsara. The first 2 enemies are Kama and Krodha. We have external enemies. We can make out our external enemies. But these Kama, Krodha, all these 6 are the internal enemies. They are like slow poison. They, we don't know, without our knowledge, they hurt us. They diminish us. So, Kama antandre desire. Desire andre aase. It's good to have a desire. Aase irbeku. Like small desires, like suppose tomorrow I want to eat some pav bhaji. That is a small desire. Big desires like I want to have a big house, big assets, some more cars to our family, like that. There are the big desires. But it's better to have the desire. ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So just to tell my own example, ಆಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I want to get up very early in the morning. That is my desire actually. But I can't get up. For so many reasons, I don't get up early in the morning. So I thought I'll have some interesting thing which will make me get up in the morning. So I thought night before going to sleep, I'll talk to myself that I'll get you tea. Whenever you get up early, I'll get you tea because I like to Drink tea. Okay. So yeah, so that is my ask. I want to drink. This is a very small, desire. Example I'm telling. So whenever before going to sleep, I'll tell myself that as soon as I get up, I'll get the tea. So morning I get up, I fresh up and brush my teeth and I drink tea. So that is the desire. But we shouldn't drink the whole day the tea and all. That is durase. Aase irbeku, but durase. This is a very small thing I am telling. And krodha antandre, when we desire is not fulfilled, we get krodha. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಸೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆನೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. So we know this example of mongoose and the snake. That mother, when baby was in the cradle, she thought mongoose has eaten her baby. Without thinking, she killed the mongoose. Correct. That is extreme case of anger. So ಆಸೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ರೋಧ ಎರಡೂನು, it should be in equilibrium. ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಿಟ್ಟುನು ಇರಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್, to get the things done, we should have little satvika sittu to get the things done. But it shouldn't become a habit of getting angry and getting the things done. In your, as you all doctors, just I want to tell, in ECG when heart beat comes, if it is too many variations idre, it is not a healthy thing. So it should be in a equilibrium, balance ಇರಬೇಕು. ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಕಲಿತೀವಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇ. ಆಸೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ it should help us to grow, and it should motivate us to lead our life. Very nice, Indira. Very nice. Very useful points Indira has brought out. Everything has to be in a balanced state. Anybody would like to add to this, or you would like to share something?
Kama, Krodha, these are the basic, we can start with that only, where we are having excessive desires, excessive attachments. If they are not fulfilled, then we get into anger mode. There is one statement, Sangat sanjayate kamaha, kamat krodho bijayate, krodhat bhavati sammoha, sammoha smriti vibhramaha, smriti bhramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati anta heli. Anybody wants to add to this? Anger, desire, they are interrelated. Very beautifully she told. Krodha, that moment of control is required, which most of us many times we just cannot. ಆಮೇಲೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಾದರೂ ಅನ್ನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್? ಸುವರ್ಚಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್? ಮಂಗಲ, Anita? And one more thing I want to add, ma'am. Yeah. When we are younger, we have more of all these characters. Yeah. As we start aging, we start sobering little up and Correct. start thinking more about all this spirituality, try to control all these Correct. emotions and desires and all those things. ಹೌದು. I think that comes with the age also to a certain extent. Isn't that, ma'am? That's what it comes with age, not for everyone. Only if you are thinking of that, it will come. Number one, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು, ಕಾಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ. ಏಜ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್, ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ನಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್, at a very young age you people have started. So I'm sure it should. Age, yes, it does have an impact to some extent. But that's what, ಎಷ್ಟೋ ಮುದುಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಪದ್ಮಜ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕಾಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಂತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. As the children grow, as your responsibilities come down, maybe you are able to balance, I agree. But there should be a willingness also. So if you are changing with age, it also means that you have a desire to change. This is my take on that. Age has acted, but your desire also is there. So anything? Duryodhanan sittu. That's also a very nice concept, ma'am. Yaudu? Remembering him for everything, remembering Krishna for everything, or God for everything, is putting. I mean, we don't have to carry on that responsibility on our shoulders all the time. That is very good thought, actually. ಹೌದು, ಗುಡ್ ಥಾಟ್. ಇದು ಅಲಾರಾಮ್ ಥರ ಟುಡೇ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್, ನೋ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಬೀಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜಪದಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ಒನ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮಃ, ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್. Gets fixated in our brain. Yes, until it gets fixed, we can have. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ 5 times ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು 5 times ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Now I didn't use that word. Indira always says that is a good idea. No, why not? Alwa? Why should